I will take Girash after class. I'll keep Sheila here afterwards. Yes, thank you. Hare Krishna. Today's translation is Amrita Katha Sundays. Hare Krishna. So I will chant Jai Radha Madhava. はい、お願いします。Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Devarada Gopi Jana Devarada Yashoda Nanjana Yashoda Nanjana Yamunati Ravanachari Yamunati Ravanachari Jaya Radha Kunjabi Gauri Jaya Radha Kunjabi Gauri. Hare Krishna. So we ready? And thank you. 2, 6. 22, 26, 8. Hare Krishna. 2. Hare Krishna. 36. 36. So we are on 10th canto, chapter 22, 36 to 38. Is it right? Yes. Is this Amrita Katha? Yes. Oh, Hare Krishna. Hare Thank you. Krishna. Okay. Okay, so I will read the Sanskrit. Now, there's 3 verses, 36, 37, 38. So I will read the Sanskrit. Oh, you gotta turn it off.
I will read alone through 36 to 37, and then 38 has a purport, so we can read it word to word. Or which translation do you have? Which translation I have? Or which of the verses you have word to word? You have all of the three? Yeah. Oh, okay. So we're gonna do together 38, but I will do 36, 37 alone, okay? はい。38節だけ一緒に唱えます。 So because 38 is a little small purport, 36. Iti pravalas tabaka palapushpadalot karai tarunam namra shakanam madhyato yamuna gataha. Translation. Thus moving among the trees whose branches were bent low by their abundance of twigs, fruits, flowers, and leaves, Lord Krishna came to Yamuna River. 37. Tatra gaha paya jaitvapaha sumrishtaha shitalaha shivaha nato nipa swayam gopaha kamam svadu papurjalam. The cowherd boys let the cows drink and the clear, cool, and wholesome water of Yamuna, O King Parikshit. The cowherd boys themselves also drank the sweet water to their full satisfaction. 38. Tasya upavane kamam. Now we can do it together now. Tasya upavane kamam Tasya Upavane kamam. kamam charayantaha pashu nirpa charantaha pasum nirpa. Krishna Rama upagamya Krishna Rama upagamya shuddhartha idama bruvan. kushudu artha idam apuruvan. Whoever likes to try. Tasya upavane kamam. Tasya upavane kamam Kamam Asyum gripama. charayantam pashu nirpa Karama. Upagamya. Krishna Rama upagamya upagamya Arta idam abraram. kushudu artha idam apuruvan. Tasya upavane kamam Upavane kamam. charayantaha pasum nirpa. Jarayantaha pasundrita. Krishna Rama upagamya Naramya upagamya. kushudu artha idam apuruvan. Itu arta idam abraram. Anybody else? Then word to word. Chasyaha Tasya along the Yamuna. ヤムナ川に沿って。 Upavane ね within a small forest. 小さな森の中で。 Kamam ママ here and there as they wished. 彼らの望み通りあちこち。 Charayantaha チャラヤンタ tending. 世話して。 Pashun ファッション the animals. 動物たち。 Nipa O King. 王よ。 Krishna Rama クリシュナラーマ。 Lord Krishna and Lord Ram. シュクリシュナとシュラーマ。 Upagamya ウパーガミヤ。 approaching. 近づいて。 Kshadartaha クシュタータハ。 disturbed by hunger. 空腹に悩まされて。 Idam ダン。 this これ。 Abruvan アブルワン。 they the cowherd boys said. 彼ら牛飼いの少年たちは言った。
Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Then, O king, the cowherd boys began herding the animals in a leisurely way within a small forest along the Yamuna, but soon they became afflicted by hunger, and approaching Krishna and Balaram spoke as follows. Okay, I will read the purport, you can translate. By Srila Prabhupada. Srila Jiva Goswami explains that the cowherd boys were concerned that Krishna would be hungry, and thus they fainted their own hunger so that Krishna and Balaram would make suitable arrangements to eat. Right. That's it. That's it? Yeah. で、王よ、それから、これは翻訳です。王よ、それから牛飼いの少年たちは、ヤムナ川に沿った小さな森の中で、のんびりと動物の群れの世話を始めた。しかし、間もなく上に悩まされ、クリシュナとバララーマに近づいて次のように話した。解説、牛飼いの少年たちはクリシュナがお腹が空いているのではないかと心配したため、クリシュナとバララーマがきちんと食事の準備をするよう空腹を装ったとシーラー・ジーバ・ゴスワミは説明しています。はい。Iti stabaka pula pushpadalot karai tarunam namrashakanam madhyarto yamunam gataha. Thus moving among the trees whose branches were bent low by their abundance of twigs, fruits, flowers, and leaves, Lord Krishna came to Yamuna river. Vajayatvaha sumrishta shitala shiva tato nripa swayam gopa kamam swadupura papur jalam. The cowherd boys let the cow drink the clear, cool, and wholesome water of Yamuna, O King Parikshit. The cowherd boys themselves also drank the sweet water to their full satisfaction. Tasya upavane kamam charayanta pashun nripa Krishna Rama upagamya kshuddhartha irama bruvan. Then, O King, the cowherd boys began herding the animals in a leisurely way within a small forest along the Yamuna. But soon they became afflicted by hunger, and approaching Krishna and Balaram spoke as follows. Srila Jiva Goswami explained that the cowherd boys were concerned that Krishna would be hungry, and thus they fainted their own hunger so that Krishna and Balaram would make suitable arrangements to eat. Om Agyanatimirandasya Ginam Jana Shalakaya Dakshinam Umnitam Dena Tasmai Sri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhudina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustite. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Radha Govinda Shishirada Gopivala Sri Radha Giridhari Gaur Giridhari Radhe Giridhari Sham Gaurachandra Giridhari Sri Snitai Gora Sundar Nitai Gaurachandra Sri Jagannath Baladev Subhadramai Sri Mahalakshmi Narasimhadev Brihad Burnanga Transcendental Book Distribution Harinam Singitani Agya Ki Jai. Assembled devotees Ki Jai. Our spiritual masters Ki Jai. Vancha kalpatrubhyascha kripasindhyo cha patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. So thank you very much for the offering of allow me to do this service. このような奉仕の機会を与えてくださりありがとうございます。And I'm begging the devotees for their blessings, so perhaps I can be used for some useful explanation on this verse. 皆さんにとって役に立つ解説ができるよう、皆さんの恩恵をお願いします。It seems I'm not lucky on a long purpose. For just each time I give in class, I get like 3 words. なんか毎回私がクラスになると解説がちょっと短いので、You say I'm lucky or lucky? I'm lucky. So, but what I stole some ideas from the introduction to the next chapter. 解説が短いので、次の章の、序章みたいな、序章じゃないや、前置きから少し考えをアイディアを取りましたけど。
So again, it's a very beautiful scenery of thinking of the pastimes of Krishna and Vrindavan and the joy they experienced among each other by going out to the forest daily and attending to the cows and attending to their games and having so much fun together. で、ブリンダーバンでの、情景をで、クリシュナと友達たちが一緒に森に行って、ゲームとか遊んだり、牛の世話をしたりする、すごく美しい情景が思い浮かべられます。And again, this verse, Srila Jiva Goswami explains that there's always so much to learn from the behavior and from the experiences and from the way how relationship work between the Lord and the cowherd boys. で、この説もそうですけれども、ジーバ・ゴスワミの解説から分かるのは、私たちはその主とその近親者たちとの間の振る舞いや関係から学べることがたくさんあるということです。You know, there are descriptions of the different devotional services in Brahma Samhita, and they are actually 5. で、ブランマサミータには、その異なる主と近親者との関係において、5種類書かれています。And the second of the descriptions of devotional service is the Krishna Chinmaya Braja Vilas Svarup. Devotional service has its own form, and there are many kind of forms of devotional service. で、献身奉仕にはいろいろな姿、形があります。And it is described here that there is such thing as true nature of Krishna's transcendental pastimes in Braja. で、ブリンダーバンにおけるクリシュナの超越的な遊戯には、その真の姿っていうものが存在する。You know, so we can think that you may go to Vrindavan and you may visit the Krishna Balaram Mandir, go to Govardhan Parikram, and or we are here right now, reading from the 10th canto, all these pastimes, and we are in a search of understanding the true nature of the pastimes of Krishna. Actually, the goal is to reach the understanding. で、私たちはブリンダーバンに行って、クリシュナ、バララーマのお寺行ったり、ゴバーダのパリクラマをしたり、またはここでこのように私たちが今しているように、十巻を通してクリシュナの遊戯を読んだり、とにかくそれにおいて私たちがしようとしているのは、クリシュナの遊戯の真の形の理解にたどり着くこと。それが私たちの目標、ゴールです。Again, there's a way to go before we can, before we get the qualification to get the real darshan of the true nature of Krishna's pastimes in Vrindavan. でも、ブリンダーバンにおけるクリシュナの遊戯の本当の姿を理解するためには、資格が必要です。Jiva Goswami explained that the cowherd boys, they fainted, they faked, they pretended to be hungry so that Krishna and Balaram would make the arrangements for them to eat. So they worry about Krishna and Balaram, their comfort, their hunger, to take care of them as friends. And so they were thinking Krishna is probably hungry, but he's still playing. Let's make an arrangement. Let's do something which make Krishna and Balaram to take some food. で、ジーバゴスワミによると、牛飼いの少年たちはクリシュナとバララーマがお腹を空いているんだと思って、でも彼らは、もう2人はまだ遊び続けている。2人がどうかご飯を食べるように自分たちがお腹を空かせたふりをして、そしたらクリシュナとバララーマは必ず、少年たちに心配してご飯のアレンジをするから、そういうふうに
空腹を装いました。And so here we see that in a transcendental, realm of Vrindavan, where everyone is trying to facilitate other devotees' devotional services. Everybody is promoting devotional service and cultivating devotional service, and everybody is trying to make many kind of arrangements to make Krishna happy. で、ブリンダーバンという超越的な領域では、ディボーティーたちは他のディボーティーたちの献身奉仕を促して、活気づけて、育んでいる。で、みんながみんなどうやったらクリシュナが満足なさるかっていうのに努めています。Krishna, when the coward boys communicated to Krishna and Balaram, and they say, we are so hungry, we are really scorched by hunger. It is good time for us to take some kind of picnic or, make arrangements for us to eat something. で、牛飼いの少年たちは、そこでクリシュナとバララーマにもうすんごいもうお腹が空いててどうしようもできない。だからちょうど今からランチみたいなピクニックするのがいいと、申し出ました。And Krishna, and they were saying there are nearby, there are brahmanas performing sacrifice. So let us go to there and let us beg for some food so we can arrange picnic for us from their donation. で、少年たちは近くでブラーマナたちが儀式ヤギを行ってて、ちょうどたくさん食べ物があるから、そこに行って、その食べ物をお願いしようと。そしたらきっと食べ物をくれてピクニックができると少年たちは言いました。And Krishna and Balaram understood that the brahmanas who were performing that sacrifice, they were caste brahmanas. They were not understood. They didn't understand anything about devotional service. And they certainly didn't know much about Krishna and Balaram. So they say, no, don't go to the brahmanas. Go find the brahmanas' wives because they know me. They know us. クリシュナとバララーマはそこでそこにいるブラーマナたちは、カーストのブラーマナたち、要するに献身奉仕のことを全く理解していない。だから、それにおいてクリシュナとバララーマについてもあまり知らない。だから、クリシュナとバララーマは少年たちにブラーマナたちのところではなくって、彼らの妻たち、奥さんたちのところに行くがいいです。彼女たちは私たちのことを知っていると言いました。Krishna is the Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Govindas Sarvakarana Karanam. He is the supreme controller, and he is the supreme, he pervades each individual body. He knew Krishna and Balaram of course is the first expansion, so they both they are Vishnu Tattva. They clearly understood that the wives of the Brahmanas were the devotees of Krishna. クリシュナは、思考なる支配者であり、最初の拡張体であるバララーマも、二人ともビシュヌタトワで、人の心がわかる。なので、すぐにそのブラーマナの妻たちは、献身者たちだっていうのをわかりました。So the coward boys went and begged food for Krishna from the wives. And the wives, when they heard that Krishna is in the forest, not that only they gave them food, but they collected all necessary paraphernalia for the picnic, and they themselves went to Krishna and Balaram to meet them. で、妻たちが、そのブラーマナの妻たちが、クリシュナとバララーマの友達たちから、そのお腹を空かせているっていうのを聞いたら、で、森にいるっていうのを聞いたら、すぐさま食べ物だけじゃなくって、ピクニックの必要なものを全部用意して、自分たちでクリシュナのもとに、向かいました。And when they came to Krishna and Balaram, they were very, Krishna and Balaram, of course, very happy. And the wives of the Brahmanas were very happy by seeing Krishna's beautiful faces. And of course, everyone in Vrindavan is incredibly, happy and experience unlimited joy by having darshan of Balaram and Krishna.
で、もちろんそこにたどり着いたとき、クリシュナとバララーマも喜んでいたし、お二人のダルシャンができた妻たちも喜んでいたし、とにかくブリンダーバンの住民たちはみんな、その無限な至福を味わっているがために、とても幸せを感じています。And again, Krishna, his pastimes always are there to promote some kind of education for us for the future, whoever has experience or learning about the pastimes, but also for everybody else in that realm, in that lila. And so Krishna and Balaram start to preach to the wives of the Brahmanas, and they were saying to them that you have your husbands, they went through two births. They went through the seminal birth, and they went through the Brahmanical birth. They were born to their mothers, and then they were born secondary birth is when you take Brahman initiation. で、そのクリシュナの遊戯というのは、聞いている、後からその話を聞いている人たちにとってもそうですけれども、そのリーダーに参加している人たちにとっても、学びとなるものが必ずあって、で、そのブラマナの妻たちにクリシュナとバララーマは、説教じゃないですけど、布教って話し始めて、その彼女たちの夫っていうのは、最短者である二度誕生を経験している。最初はもちろんそのお母さんから生まれる誕生。で、2番目の誕生っていうのはブラマナの、誕生、そのブラマナの、聖なる意図をもらう、そういう誕生を彼女たちの夫は経てると言いました。They knew that pretty much all the brahmanas in that area, they were caste brahmanas. So they were performing empty sacrifices. And in that particular Angira's sacrifice, in that particular area, Angira sacrifice meant to be promoted to heaven. で、クリシュナとバララーマはそのあたりにいるブラーマナたちはみんなカーストブラーマナ。で、その、儀式はすごく、無意味な、空虚な儀式であるということを知っていました。And actually this is something which we should pay a little bit of attention because from India, a lot of people come to Japan because they are kind of like economical refugees. India is difficult. I mean, at least previously, India is growing right now and becomes more advanced. But in the past 50 years or 40 years, a lot of people come from India to West, into America, to Japan, to find better economy. で、今はインド成長しているからどうかわからないですけれども、その40年ぐらい前、そのインド人は経済的に発展できる、稼ぐためにアメリカだったり日本に渡っていました。And I'm sure that to a certain extent, to a certain level, or majority of our congregation, of our Indian congregation, probably devotees are seeking blessings from Krishna, from Radha Govinda, to become successful in their household lives. In other words, to reach a comfortable levels of their material life. で、私たちのディボーティーコミュニティの、大半って言ったらあれですけれども、多くは多分そのラーダ・ゴビンダにその快適な世帯生活において、成功を収められるように、祈っていると思っています。There's nothing wrong of becoming good grihasta, which means that you have to provide for your family and you have to take care of your family and children. もちろんいいグリハスタ、いい世帯者になろうとするというのは悪いことではない。その自分の家族を養うっていうのはとても必要なことだから。But this ISKCON movement, Srila Prabhupada's temple, they're not meant to cultivate or give blessings to any kind of individual, whatever it is, from India or from anywhere else. Because
You want to? で、シリラ・プラブパーダの、でも、シリラ・プラブパーダのこの運動っていうのは、誰か個々の人に恩恵を与えたり、そういう、快適に過ごせるというような恩恵を与えるためのものではありません。Yeah, International Society of Krishna Consciousness means that we are transcending any kind of identity of external identities. We don't consider somebody to be Japanese or Indian or to be come from any country. We are concerning with the Jiva Swarup, with the identity, Satchitananda Vigraha, the identity of the living entity as the eternal living soul. で、私たちは、そういう、体にまつわるものよりも、本当の、アイデンティティ、そういうのを、そういう外的なアイデンティティを超越して、本当の真の、自分、に興味があるというか、に、集中しようとしています。Satchitananda Vigraha, the eternity, knowledge, and bliss. Again, the living soul is eternal. He has eternal knowledge by the nature of his identity, and his natural constitution is that he is very happy, self-satisfied. で、生命体の本当の、姿、立場っていうのは永遠で、知識、無限の知識を持っていて、常に至福に満ち溢れている。それが本当のアイデンティティです。So, Krishna was preaching to the wives of the Brahmanas that, you should tell you should have a discussion with your husbands and try to make them understand that there is a third birth, the sacrificial birth, where we should surrender all of our activities and surrender all that we have in this life at the feet of Lord Krishna or Lord Vishnu. で、クリシュナとバララーマは、その妻たちに、夫と話し合うべきだと。その誕生には3つ目の誕生っていうのがあって、それは、釘の誕生っていうんですかね。要するに、人生におけるあらゆる活動、すべての活動を、シュークリシュナとバララーマの蓮華の御足に委ねる、捧げること。Yeah, Kavichana Swami recently he sent a really beautiful verse from Sisi, and I cannot get it from the phone, but I'm gonna try to paraphrase, remember the meaning of the verse. But basically, the verse was about, it's from the Chaitanya Charitamrita. It's about that the materialistic spiritualists or brahmanas, they create temples, which are meant to have opportunity for paid brahmanas or paid pujaris to seek material blessings and to make money with this temple, with those temples, to become professional reciters of the spiritual scriptures, and because of misunderstanding the purpose of making a temple, the result is that no one understands the actual platform of pure Vaishnava. で、先日、カビチャンダスワミが CC から、チャイタニア・チャイタミータから素敵な説を紹介していて、要約すると、物質的な精神科、要するにそういう、カーストブラーマナたちは、お寺を作るんですけれども、その寺院を作る理由は、プジャーリやブラーマナたちが物質的な恩恵を得られるため、お金を稼ぐ機会を作るため、だから要するに、だから彼らはお金を作ること、
お金を稼ぐために経典とかをその職業として唱えたり、で、その寺院を作る本当の目的を見誤っているから、真のその純粋なバイシナバ活動っていうのを理解することができない。So, here Krishna is again in this a little lesson, in this instructional, experience from this particular, pastime. There's always need to remember, that our original purpose is to perform yagya, a sacrifice, above all the means of any kind of other arrangements we have in this life. で、クリシュナは、この遊戯、話を通して、私たちの本当、究極の目的っていうのは、ヤギャ、奉行をすること。And in another place, Srila Prabhupada always emphasized that the true Vaishnava or true devotee of Krishna, he will take only the necessary things he needs for his personal maintenance in life, and rest of it should be engaged in service of Krishna. で、シュリラ・プラブパーダも、本当のバイシナバ、献身者について、おっしゃっているのが、本当のディボティっていうのは自分の生活の維持、生命の維持に必要なものだけを受け取って、他のものはすべて献身奉仕に使うと。Well, we may think, my children, they go to very expensive school in America or somewhere in the world, in England, Oxford or somewhere. And I have worked very hard in this life. I get blessings of Krishna and I have a beautiful house. And I am able to, to buy a very, very beautiful, expensive car. My life is very blessed by Krishna. I'm successful. で、中には、自分の子供はすごくいいアメリカとかイギリスのいい大学に行かせて、自分は一生懸命働いて、クリシュナの恩恵によって、大きな家も建てたし、高級な車も買えたし、自分の人生はすごくクリシュナに恵まれているって思うかもしれません。But this attitude towards the platform of practicing Krishna consciousness will not get us anywhere near understanding true nature of devotional service in Vrindavan. でもこのような考え方、態度っていうのは、ブリンダーバンにおける献身奉仕の真の姿、真の質を理解からは程遠くなってしまいます。In fact, in a lot of leelas between Chaitanya Mahaprabhu and Lord Krishna, a lot of the devotees who were one of the most intimate devotees and friends of Chaitanya Mahaprabhu were very poor. 実際、クリシュナリーラやチャイタニア・マハプブのリーラで、その主とすごく親密な関係を持っていたディボーティーたちは、実際とても貧しい人たちでした。貧しいことが多かったです。One of the devotees, for example, I forget his name. There's a pastime of one of the servants of Krishna who were hiding behind the doors of other Vaishnavas, and he would wait until some remnants of the prasad from that family was thrown out, and then he would capture some kind of remnants of mango, and he would suck on a nut of the mango, and he would feel joy to get Mahaprasada, Maha from the Vaishnava of a mango. で、名前忘れましたけれども、ある遊戯でそのクリシュナの献身者。はい。And then, for example, I think Kolavecha Sridhar, he was selling bananas. And so he was extremely poor. And he would donate 70% of his income to worship his deity. Banana leaf cups.
exactly. So this is not buying expensive car or looking for expensive house. で、 There's a はい。で、クリシュナの近親者で、他の近親者の家のドアの付近で待っていて、その家族の人たちが、その食べ物の、パラサードの残りを外に投げ出すときに、それを掴んで、お下がりを食べていた。例えば、マンゴーの種を投げられると、その種を食べて、すごくマハプラサーダムをいただけることにすごく感謝していた。で、また別のブラーマナは、バナナの葉っぱでできた、器みたいなの、売っていて、で、その売り上げの7割をクリシュナの、その心臓の崇拝に使っていた。どちらもそういう高級な車を買うっていう生活からは程遠いものでした。the pastime Sudan Brahman, Sudan Brahman, the very old friend of Lord Krishna, because Sudan Brahman and Krishna, they were both in the school, they were being trained in Gurukul together under the supervision of a Brahmin teacher. で、スダマブラマナのお話もありますけど、スダマも幼い頃からクリシュナとグルクラで一緒に教育を受けていました。And Sudam Brahman was extremely poor. で、スダマブラマナはとっても貧しかったです。He couldn't satisfy or make any kind of decent arrangements for his wife also. で、自分の奥さんのためにも、必要なものというか、を与えることができなかった。So the wife was begging him from a long time, please go to Krishna. He's your friend. He's the Supreme Personality of God. And he lives with with Lakshmis. Go and maybe you will, Krishna will bless you with a little bit of wealth. So, so you can make our life a little bearable, a little more. 奥さんはそのスダマブラマナにどうかクリシュナのもとに行ってと。クリシュナはあなたの幼馴染だし、で、ラクシミーの夫だから、きっとあったら少し、ほんの少しでもいいから私たちの生活の質を上げてくれるかもしれない。なんかくれるかもしれないって言って、クリシュナに会うように懇願しました。And so Sudan Brahman, he collected from his alms, begging around, just some kind of collection of, leftover of rice. So he collected many few seeds of rice. And that was the gift that he went to give to Krishna. で、やっぱり人に会うときは、お土産みたいな、持っていかなきゃいけないと思って、スダマブラマナは、その物乞いをして得た、米粒をかき集めて、それを持っていきました。And when he came in presence of Krishna, they were extremely happy to see each other because they were experiencing a lot of fun together in youthful days when they were in Gurukul together. もちろん再会を果たしたときは幼馴染だし、そのグルクーラの時にすごい楽しい思い出を一緒にしてたので、二人ともその再会をとても喜びました。And so when Sudan Brahman saw all this opulence, all this beauty, and Lakshmi, was next to Krishna also, and he was just completely mesmerized by all this incredible, attraction and a beautiful environment of Lord Krishna in Dwarka, and he was determined not to offer his rice. He was saying, I'm not going to give any rice because it would be so embarrassing to just give Krishna some piece of rice. で、スダマはそのクリシュナの豪邸を見て、隣にラクシミもいるし、すごく豪華な家を見て、この自分が持ってきた米粒をプレゼントにするのはもうとっても恥ずかしいから、絶対にしないと心に決めました。And but Krishna was again the knower of all. He know, and he create all. So he understood that Sudan Brahman is hiding something, and so he was like, "You hiding from me something. You brought me something, but you don't want to give it away. So why don't you give it to me?"
でもちろん、クリシュナはすべてを知っている方なので、ここでもスダマが自分のために何か持ってきてくれたのに、それを隠しているっていうのを知って、スダマに何を隠している、なんでくれないのって、まあ、問いかけました。And Sudam Brahman, with a great embarrassment, he showed this little portions of chipped rice, which was collected from his alms. And yes. そこで、スダマは自分の手に持っていた、物声から集めた、その米粒をクリシュナに見せました。And Krishna almost jumped with enthusiasm and ecstasy to take some of that rice. And he was taking one morsel full of rice. And he felt so much joy because he didn't taste only the rice, but he tasted devotion. He tasted the surrender and purity of his friend. で、それを見て、クリシュナはすごく喜んで、本当飛び上がるほど喜んで、すごく美味しそうに、ありがたく、お米を食べて。で、っていうのは、クリシュナはその、米粒の味だけじゃなくて、自分の献身者の純粋な、愛情、を味わっていたからです。Then he took another morsel of that rice. And then Mother Lakshmi was looking, and she was like, already was ready to, interfere and stop Krishna taking that food from Sudan. で、クリシュナはもう一口、お米を食べて、で、隣にいるラクシミは、すぐにでも、クリシュナを止める準備に入ってた。And when Krishna reached for the third morsel, Lakshmi just, I don't remember exactly which either it was one of the Lakshmis in Dwarka. They, she, Rukmini maybe, she, interfere with Krishna and take the rice away from him. That's enough for today, eating this rice. So, but from... で、どのラクシミかも、多分ルクミニかもしれないですけれども、クリシュナが3口目を口にしようとしたときに、ルクミニがそれを止めて、今日はこのお米は、今日はこれで十分って言いました。But again, the lesson is that what is enjoyed between the servant and Krishna is the pure intention. で、ここでの教えっていうのは、クリシュナとディボーティーの間で、味わいの、源となるのが、純粋な気持ち、純粋な意図です。Pure devotion. 純粋な献身。And being authentic, being true to oneself. そして自分に対して正直であること。So Krishna enjoyed, he literally enjoyed ecstasy by tasting, the love of Sudan. で、クリシュナはスダマの愛をもうすごく満足して味わいました。Krishna is the Supreme Personality of God. There is no need for any arrangement for him. クリシュナは思考人格心ですから、何かそういう食事のアレンジがなんて必要はありません。So, but by the, Krishna enjoys all the arrangements of the many kind of devotional service that we can arrange for him. And especially when the devotional service is unmotivated and uninterrupted, and it's without some kind of aggrandizement or agenda, then Krishna very much enjoys this pure devotional service. すべてを備えているんですけれども、ディボーティーが、備える、オファリング、捧げ物をクリシュナは喜んで受け取ってくださる。で、特にその捧げ物がすごく純粋で、他の動機も持たずに、何か見返りを求めずに捧げられたものをクリシュナはとにかくとっても喜んで受け取ってくださいます。The meaning of us to practice Krishna consciousness is to
cultivate a very strong, intimate, internal family of sadhakas, or all the individual souls or living entities who come together and they learning how to practice Krishna consciousness together and serve and cultivate pure devotional service. で、私たちのクリシュナ意識の、ゴール、目標っていうのは、すごく親密な、ディボーティーの関わりを持って、それを通して、クリシュナに仕える、練習というか、をすることです。訓練をすることです。One of the wonderful natures of pure devotees in Vrindavan that everyone is arranging for other devotees' devotional service. で、ブリンダーバンでの献身者たちの素晴らしいところっていうのは、お互いの奉仕、お互いがお互いの奉仕をいろいろと手伝うというか、奉仕の機会を作っている。There are many arrangements from the platform of devotees, like, for example, the most celebrated and most prominent devotee of Vrindavan, Srimati Radharani. She always makes sure that Krishna is enjoying with all her girlfriends in a many kind of sportive and very beautiful pastimes. 最も崇高なでも一番のディボーティーとされるラダラーニーはいつもクリシュナがガールフレンドたちみんなと楽しめるようにいろいろと機会を作っています。Even seemingly when she gets upset because Krishna is enjoying pastime with some of her rival friends, that anger, it's also meant for Krishna to please him, to show that Radharani is extremely attached to Krishna. で、一見ラダラーニーはクリシュナが他のライバルのゴーピーと楽しんでいるのを見て嫉妬しているように怒って見えるんですけれども、そのラダラーニーの怒りも怒りもクリシュナを喜ばせるため、クリシュナがラダラーニーが嫉妬してこんなに自分に愛着を持っているんだっていうことからクリシュナが喜びを得られるようにラダラーニーはそういう怒りを表している。And same way Krishna is making arrangements for his devotees to become happy in pastimes and in various kind of games. 同じように、クリシュナも自分たちのディボーティーがいろいろな遊戯を通して、楽しめるようにいろいろとアレンジしています。For our devotional family, we have to always strive to create very transparent and very, like environment when we all feel welcome to come and feel very comfortable in our association in temple. で、私たちは人々がディボーティーたちがすごく歓迎された環境を作ること、それで、心地よく奉仕ができる、そういう環境、そういうコミュニティを作ることです。And I think that by seeing what is the ultimate goal, that we all coming here to learn about pure devotional service. で、私たちの究極の目的は、純粋な、献身奉仕を学ぶことです。And we have to always think outside of the realm of thinking about oneself, what I need from this temple, or what I need from coming here to this temple, or from doing things in this temple. で、私たちは自分がこの奉仕を通してとか、自分がこのお寺から何を得られるかっていう、そういう自分中心の考えから抜け出さなくてはいけません。Especially this temple is very small. There's a few people here, few devotees we have. 特にこのお寺は小さくて、人数も少ないです。And it is very hard to know that, for example, some devotees don't come to this temple for a long time because of some kind of, unfortunate event of disappointment with certain things connected to this temple. で、
その長年お寺に来てない人もいる、その過去になんかもう、そのお寺で何か、なんか、嫌なことっていうか、なんか、そういうのがあって、ずっとお寺に来てない人も存在します。That's why when we come here, we should all think we have to protect this environment. だから、ここにいる私たち、お寺に来るときは、どうやったらこの環境を守れるか。And protect our relationships. で、ディボーティー同士の関係、お互いとの関係をどうやって守れるか。Always think if I have an argument with someone, if I cause some kind of disruption, if I am part of something which makes other devotees unhappy, then that will interfere with a lot of people, not performing their optimal platform of reaching the potential in their service to Krishna. で、心に留めておかなきゃいけないのは、もしここで、誰かとなんか言い争いをしたり、誰かを不愉快な気持ちにさせてしまったら、もしかしたらその人が、その人の近親奉仕の、妨げというか、そのね、お寺に来なくなっちゃったりするかもしれないから、そうやって、彼らができる近親奉仕の妨げとなってしまうかもしれない。We are followers in the footsteps of the gopis, who are the most servants of Krishna. で、私たちはクリシュナの、トップの召使いたちであるゴーピーたちの足跡に従うものです。And the gopis, they will give the dust of their feet if Krishna has a headache. で、ゴーピーたちはクリシュナが頭痛で悩まされていれば、自分たちの足の誇りをクリシュナにあげます。If the dust of the lotus feet of the gopis is the only thing which can be the remedy for Krishna's headache. もしその自分たちの足の誇りだけがクリシュナの頭痛を治すことができると知ったらそうします。And even though it means if someone gives the dust of their feet to Krishna, it means that person goes to hell. でもし自分の足の誇りをクリシュナにあげることが地獄に行くということを意味したとしても、But they, within absolute no thinking, no any contemplation, they gave Krishna the dust of their feet, and they were ready to go to hell. でもゴーピーたちはその地獄に行くかもしれない。そんなクリシュナに自分の足の誇りをあげるなんても考えられないっていう、でもそれだけがクリシュナの頭痛を治すっていうことを知ったら、もう迷いなくすぐにその自分たちの足の誇りをクリシュナにあげました。Perhaps some of the complications we experience in this temple, they are meant for us to experience for our purification. で、ここでのその寺院内での複雑な人間関係とかそういうのは私たちが浄化のために経験するべきことなのかもしれない。To make a temple in the middle of Kali Yuga is very, it's quite complex and quite, it's a great task to do that. このカリユガの時代において、こういうお寺を作って、維持するっていうのは、並大抵の、活動、簡単な活動ではあります。And if we accept that any kind of complications and any kind of problems and any kind of inconvenience we find while we create a suitable environment for devotees, then we should undergo all the difficulties in part of devotional service. で、どっかミュートしたみんなミュートお願いします。なんだっけNo problem. Yeah, I should say it again, eh? お願いします。So if there are any kind of inconvenience, any kind of complications which are, manifested, process of creating a suitable environment for devotees to practice Krishna consciousness, those complications are the opportunity for us to get more purified. でもしこの、
リボーティーたちが同士が集まって奉仕ができるっていう、そういう快適なっていうか、望ましいお寺のコミュニティを作るにあたって、いろいろなね、問題だったり、口論だったり、そういう、なんか、ちょっと、不便なことが起こったとしても、それは私たちの浄化のためっていうふうに捉えて、進み続けることが大事です。You see, what happened when the wives of the Brahmanas went back to Krishna, back to their husbands, they were offering them all the arguments and they were telling them about the importance of sacrifice. And they actually inspired the Brahmanas to be very, kind of grateful actually to hear those instructions from Krishna through their wives. で、ブラマーナの奥さんたちの話でも、その彼女たちは自分の夫のところに戻って、いろいろ、釘の本当の意味とか、説明しているときに、夫たちは、ブラマーナたちは、自分たちの妻を通してクリシュナの教えが聞けるっていうことにとてもありがたく感じていました。But because they were not pure devotees of Krishna, they offer their obeisances in a distance, and out of fear of Kamsa, they decide not to go to see Krishna. でも彼らはまだ純粋なディボティではなかったので、遠くから、もちろんその神様のことも恐れて、遠くからクリシュナに尊敬の礼を捧げました。So again, there's there's also another lesson that unless we are, if we are pure devotees, if somebody feels that, if somebody has the clarity or cognition to understand pure devotional service, that person would run to see Krishna, to get a darshan of Krishna and Balaram. But they couldn't understand that. They only offer obeisances and fear the political, element in that pastime. They were obliged to cooperate with the government of Kamsa. They refused, they decided not to go to see Krishna, not to get the ultimate blessings, to see his face, beautiful face. Instead of, for them was more important to protect their social status. で、純粋なディボティとそうでないディボティの違いっていうのは、やっぱりブラーマンたちは自分の社会的地位っていうのを守るために、政治的な理由とかもあって、遠くからクリシュナのダルシャン、クリシュナの顔を見ることができるかもしれないのに、その機会を逃して遠くから尊敬の礼を捧げた。でも、純粋なディボティだったら、クリシュナのことが見れる、クリシュナのダルシャンができるっていうのを聞いたら、そういうのは全く気にせず、すぐにクリシュナのもとに走り出します。So maybe we can stop right here, and I can be a little more exemplary by keeping time. そうですね。はい、時間も時間なので、ここら辺で、終わりにしたいと思います。If there's any comments or any questions or any realizations, or could make whatever I said complete or improve, please. Anybody who likes to say something, the type is here in front. とかコメントとかあったらどうぞ。スダマ・ビプラのブラマナは最後のところのストーリーのスダマ・プラブ、ビプラのストーリーのラストシーン、ブラマナis afraid of Kamsa. He cannot go Krishna. Yeah, but next page is Brahmana offering to food and yagya. Krishna accept. Right. So then the Brahmana purify. Yeah. That's my point. Thank you. Okay. ザマ・ビプラのストーリーでザマ、じゃなかった。今日のストーリーか。ブラーマナは奥さんのを見て反省して、いや、私たちはものすごくいっぱい勉強したのに、この妻たちはクリシュナに純粋な愛を持っているなんて不思議なことだということで、
反省して、最後のところですけど、読んだら、反省して、クリシュナにこう、オベイセンスしに行こうと思ったら、まあ、ラディカプラブ言ってたみたいに、それで、カムサが怖くて行けなかったと。でも、でも次のページで、次のストーリーの最初のところで、ブラーマナが捧げたものを、カストブラーマナって言われる、ブラーマナが捧げた食べ物をクリシュナとバララマがお食べになったということで、ブラーマナはそれでさらに浄化されたというふうに書いてありました。ありがとうございました。Yes. And you said in Japanese. Yeah, so exactly. Nitai Prabhu say that Krishna made the arrangement for anyone in any condition of life to always have opportunity to serve and to be successful in his offerings. で、クリシュナは人がどんな状況、どんな、立場であろうと、どんな状況であると自分に奉仕できるように、自分に何かを捧げられるように、そういうふうにクリシュナはアレンジしてくださった。で、なんだっけ。はい。Well, there's also a nice observation because, Brahmana would have more intimate desire for service to Krishna. They would go see Krishna directly. So they, of course, as Nitai Prabhu pointed out, that by doing the yagya later, the sacrifice, the offerings were, for offering of food, were being accepted by Krishna. So they also became successful in their yagya. で、ごめん、I sneezed and I couldn't hear, sorry. The first bit, the Brahmana were able to see Krishna? My point is that Krishna always makes arrangement in any condition. Right. All devotees can have opportunity to be successful in their offerings. はい。で、どんなディボーティーでも、どんな人でも、どんな状況でも、その捧げ物をして、捧げるものが、成功できるように、クリシュナはアレンジしてくださいます。And in this particular case, the Brahmanas would, be successful by offering food to Krishna, but they were not allowed by their social status and political responsibility to the government to see Krishna face to face. Because the intimate pastime of Krishna, intimate relationship, requires a certain realization and qualification. So all the wives are more qualified than their husbands because they were more intimate servants of Krishna. で、ブラーマナたちはそういう、食べ物を捧げて、クリシュナはそれを受け取ってくださった。でも、そういう、政治的な理由とかもあって、クリシュナに直接会うことはできなかった。で、そのもう一つの理由は、そういうクリシュナに直接会うその資格がまだなかった。彼らの奥さんたちの方がより純粋な献身の心を持っていたので、彼女たちの方が資格を持っていたので、彼女たちはクリシュナのお顔を見ることができました。And also there's another lesson here that if the managerial position in devotional service is usually unwanted by realized devotee. で、もう一つの教えっていうかは、本当に悟った啓発を得たディボーティーっていうのは、そういうマネジメントの立場とかっていうのを望まない。In many cases, being socially or politically bounded by the position, by status, by post, that sometimes interfere with our, pure devotional service. 多くの場合、そういうやっぱり、そういう地位のあるポストっていうか、そういうのは、そういう肩書きとかは、私たちの純粋な献身奉仕の、足かせ、妨げとなってしまうこともあります。That's why we have, these examples of great kings, Rishabdev, for example, or even
Bharat Maharaj in his next life, that devotees are acting like avadhutas, completely without any kind of social status. They wandering around the world with no clothes. They are pretending to be completely crazy, just so they can concentrate on simply pure unalloyed devotional service, on the center of intimacy between them and Krishna. で、偉大な王たちの例ね、見ると、例えばルシャバデーバとか、バラットマハラジの、来世に当たるんですけれども、彼らは、アバドゥータのように振る舞う、ちょっと狂人のように振る舞うっていうのは、そういう社会的なルールとか、そういうのに縛られずに、もう純粋な献身奉仕に集中できるように、そういうふうに振る舞っていました。Or Judge Bharat, the same example also. ジャドバラットの例もそうです。So, I was thinking about Vasudev Datta, who was famous for his genuine desire to take upon himself all the sins of other living entities. で、バスデーバダッタの話を思い出してたんですけど、バスデーバダッタはもうすべての生命体の罪の反動を自分が背負おうと思っていました。Suffer in hell for many, kalpas or, で、とっても長い間、地獄で苦しむ覚悟ができていた。That all living entities go back to God. ね、も自分がそうすることでもし生命体すべてが神のもとに戻れるなら。In that kind of sacrifice, if it's really genuine, we cannot imagine the happiness, the ecstasy that person experiences in relationship to Krishna. そういう、もうそれがもし本当の気持ち、であると、その人たちが味わうクリシナとの関係による喜びっていうのは、もう想像を超えたものです。You want to say something? Okay, so so if we are intelligent, we don't want to be a managers. 知識があれば、マネジメントの立場につきたいとは思いません。You want to stay away as far as you can if you care for your pure devotional service. もし純粋な献身奉仕を望むのなら、もし、純粋な献身奉仕を大事にしているんだったら、そういう立場からは距離を置きます。And usually it's that when you become really qualified enough to understand, I don't want to to do any managerial service. Then, at that point, Krishna says, you qualified to be a manager now. Now you have to be a manager for 2 years. で、そういう理解にたどり着いたとき、自分はそういうね、ポストとかそういう肩書きがあったら、純粋な献身奉仕はできない、だから遠ざけようっていう考えにたどり着いたとき、クリシュナは、やっとあなたは、そのマネジメントの立場につく資格ができたっていうふうに捉えられて、クリシュナからそういうポジションを受け取ります。And then when you know that it's an unwanted platform for your practice, when you performing that service, then you surrender to that service, then you also performing that service as a manager, being completely detached from any kind of, self-aggrandizement or ego, false ego or purusha bhav and all these other things which are connected to become some kind of manager or leader, で、本当はやりたくないって言ったらあれですけど、自分には望ましくない。でも、与えられた奉仕として、クリシュナに全てを委ねて、クリシュナへの奉仕にすることで、そういうマネジメントのポジションか、普通の場合、マネジメントのポジションにいると、ついてくるそのエゴだったり、そういうのから完全に解放され、そういう影響を受けなくなります。
So I would like to stop right here. It's 10 to 8 o'clock. Thank you very much for the blessings and mercy, and I hope that our temple is continuously becoming free of complications, and devotees become happy and feel welcome to come to the temple and to enjoy in association. はい。で、私たちのお寺の環境が、人々が来やすい、暖かく迎え入れるような環境になることを願っています。Thank you. はい、ありがとうございます。ハリクリシュナ。Radhika Prabhu ki jai. Nitai Prabhu ki jai. Thank you very much, Radhika Very Prabhuji. much. ありがとうございました。 Hare Krishna. お二人で仲良く暮らして。 Yamunaji, Hare Krishna. Thank you. Thank you very much. Nice. Thank you. You know, actually, I wanted to say that when I saw Yamuna singing in a kirtan, Yeah. there was we had this the chanting together 2 weeks ago, right? Was it 2 weeks ago? Mm. Yeah, I mean, Yamuna goes out on the street and she chants kirtan. It really shows how empowered the devotees are, you know. It feels like, by her chanting, literally reaching into your heart, and pulling you from somewhere into the kirtan. I had experienced that personally. So thank you. Thank you. ハリナマサンキルタッキー。 Hare Krishna. ありがとうございます。ハリクリシュナ。 Hare Krishna. Thank you, Radhika Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.